Số phận là không thể đoán trước Brett bố. Tôi hét lên từ phòng ngủ của mình, ngay lập tức tôi nghe thấy tiếng đập mạnh và cánh cửa bật tung ra. Bố tôi đang đứng ở ngưỡng cửa, nhìn tôi với vẻ lo lắng. Chuyện gì vậy, em bị thương à, chuyện gì đã xảy ra? Anh hỏi, lông mày nhíu lại, bộ dạng anh có vẻ như đang nghĩ có chuyện gì đó không ổn. Nếu bạn chưa thể nói, tôi có những bậc cha mẹ bảo vệ quá mức nhất thế giới. Có ý nghĩa mặc dù chúng tôi đã sống trong một bong khe quân sự, và chúng tôi đã sống như vậy kể từ khi tôi được sinh ra. Một cái gì đó về, nó có phải là chiến tranh? Tôi không chú ý, tôi chỉ giữ cho riêng mình, chơi với những chiếc ô tô đồ chơi của tôi, những thứ bình thường như thế. Cha mẹ tôi mặc dù, hãy lớn giọng lên một chút, và họ ở trên người bạn, hỏi bạn có chuyện gì. Chị gái tôi, Kailin, ghét điều đó. Mặt khác, tôi không bận tâm. Thật tuyệt khi biết tôi chỉ cần lặng lẽ hét lên, và bố mẹ tôi đã ở ngay đó. Nó khiến tôi cảm thấy được bảo vệ. Không sao đâu, bố ơi. Con chỉ muốn được giúp đỡ. Bố có thể sửa một trong những chiếc xe của con không? Bánh xe bị gãy rồi, tôi nói, giữ chiếc xe bằng một tay và tay kia cầm bánh xe bị đứt rời. Bố tôi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ rất vui vì tôi đã không bị thương. Vâng, tất nhiên, bố tôi sửa xe, vò đầu bứt tóc, nháy mắt với tôi rồi rời khỏi phòng. Kailin, tôi đang sơn móng tay màu đen, Believer đang phát từ đài phát thanh của tôi thì mẹ tôi đột ngột xông vào phòng. Tôi cảm thấy bực mình. Dù tôi có dặn bố mẹ phải gõ cửa trước khi họ vào nhà thế nào đi nữa, họ chỉ vào bất cứ khi nào họ cảm thấy thích. Thật khó chịu, con yêu, cảm ơn Chúa, con không sao. Tôi nghe thấy một tiếng động lớn, và tôi nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra. Con không sao, phải không? Đôi mắt của cô ấy mở to như một con cú. Vâng, mẹ, con không sao, và mẹ có thể vui lòng gõ cửa trước khi vào được không? Tôi tròn mắt hỏi, mẹ tôi kiên quyết phớt lờ tôi và đi tới đài phát thanh của tôi. Cô ấy đã chuyển Believer cho một bài hát cổ điển. Chậm của I Don't Know, tất cả những gì tôi biết là bài hát không có nhạc pop, điều này khiến tôi nghĩ rằng nó thật tệ. Mẹ, tôi rên rỉ, tại sao bạn lại thay đổi âm nhạc của tôi? Đổi lại, tôi đã nói, em yêu, nhạc quá ồn ào và hung hãn. Những bài hát cổ điển phù hợp nhất với lứa tuổi thanh thiếu niên. Ngoài ra, cô ấy giật lấy sơn móng tay màu đen của tôi và thay thế bằng một chai màu hồng nóng. Màu đen khiến em trông hung dữ, tức giận, đó không phải là những gì bạn nên trông như thế nào. Hãy sử dụng cái này để thay thế, cô ấy nói, đặt sơn móng tay màu đen của tôi vào sâu trong túi của cô ấy, nơi mà nó sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa. Tôi lớn tiếng rên rỉ. Tôi ghét điều này, mẹ tôi có một danh sách những cô gái phải như thế nào, con gái nên mặc màu hồng và không có gì khác. Các cô gái nên đoan trang như họ đến từ gia đình hoàng gia. Con gái nên nở một nụ cười trên môi mọi lúc, và quan trọng nhất các cô gái không bao giờ nên mặc đồ đen, kể cả khi mạng sống của mình phụ thuộc vào nó. Mẹ tôi đã sai, một cô gái có quyền thể hiện họ là ai, họ có quyền trở thành người mà họ muốn trở thành. Tôi luôn cố gắng thể hiện điều đó với mẹ. Nhưng mẹ đã cản trở tôi bằng mọi cách, cô ấy nói cô ấy chỉ quan tâm đến sự an toàn của tôi. Đúng vậy, như thể sơn móng tay màu đen rất nguy hiểm. Thật ngạc nhiên khi tôi là con gái của bà. Bố, bữa tối đã sẵn sàng. Tôi kêu lên, tôi nghe thấy tiếng bước chân, Brett và Kailin bước ra từ hành lang tối. Brett trông rất vui, có lẽ vì tôi đã sửa một trong những chiếc ô tô đồ chơi của anh ấy. Mặt khác, Kailin trông điên cuồng và không hài lòng. Tôi tình cờ liếc nhìn tay cô ấy. Lớp sơn móng tay màu đen của cô không còn nữa, thay vào đó là những bộ móng tay trần. Tôi liếc nhìn vợ tôi, Kara. Nó phải là công việc tiện dụng của cô ấy. Mọi người ngồi xuống và nhìn đồ ăn trên bàn. Có một nồi nhỏ gồm gà và khoai tây, với một lát bánh mì bụi ở bên cạnh và một ly sữa để mọi người cùng chia sẻ. Tôi lấy một cái thìa nhỏ và đặt một ít thịt gà và khoai tây vào đĩa của mình, và xé một ít bánh mì, và đặt nó vào đĩa của tôi, bố. Không còn thức ăn nào nữa à, Brett hỏi. Không có nụ, thực phẩm khan hiếm, và chúng ta phải làm bằng những gì chúng ta có, được chứ? Tôi đã nói, được chứ? Còn bố, đúng, bạn có thể giúp tôi xây dựng đường đua sau bữa tối không? Anh ấy hỏi, trông anh ấy hơi buồn vì bị hạn chế thức ăn nhưng lại rất hào hứng với đường đua xe của mình. Tất nhiên là nụ, tôi nói. Tôi với tay tới và đổ đầy đĩa của Brett với một thìa thịt gà nhỏ và một miếng khoai tây nhỏ. Tôi xé một miếng nhỏ của lát bánh mì và đổ một chút sữa vào ly nhỏ của anh ấy. Nó cười buồn rồi bắt đầu ăn, nhai ngấu nghiến. Tôi cũng làm như vậy với Kailin. Nhưng khi tôi định đặt một ít khoai tây vào đĩa của cô ấy đã dùng tay chặn tôi lại. Tôi không thích khoai tây, cô nói, giọng lạnh lùng và sắc bén. Tôi biết mật ong, nhưng khoai tây rất tốt cho bạn. Ngoài ra, chúng có vị rất ngon, tôi trả lời.
Tôi không quan tâm, cô cáu kỉnh và từ từ bắt đầu ăn thịt gà của mình. Tôi liếc nhìn Kara, cô cau mày và bắt đầu cố gắng nói chuyện với Kailin. Em yêu, hãy thử một ít, em đã làm chúng, và chúng rất ngon, cô nói nhẹ nhàng. Không, Kailin trả lời. Khi cô ấy và Kara bắt đầu tranh cãi, tôi bắt đầu ăn các miếng gà và cho vào miệng. Sau đó tôi đã... Fate is unpredictable, Brad, Daddy. I shouted from my bedroom. I instantly heard a thump thump, and the door burst open. My dad was standing in the doorway, looking at me with a worried look. Yeah. What is it? Are you hurt? What happened? He asked, his eyebrows furrowing, the look he had when he thought something was wrong. If you couldn't already tell, I had the world's most overprotective parents. Makes sense though. We lived in a military bunker, and we have ever since I was born. Something about, was it war? I didn't pay attention. I just kept to myself, played with my toy cars, normal stuff like that. My parents though, geez. Raise your voice a little, and they were all over you, asking what was wrong. My older sister, Caitlin, hated that. I, on the other hand, didn't mind it. It was nice knowing I just had to quietly shout, and my parents were right there. It made me feel protected. Nothing's wrong, Daddy. I just wanted some help. Can you fix one of my cars? The wheel snapped off. I said, holding the car with one hand and the severed wheel with the other. My dad sighed in relief. Probably happy I didn't get hurt. Yeah, of course. My dad fixed the car, ruffled my hair, gave me a wink, and left the room. Caitlin, I was putting on some black nail polish, Believer playing from my radio when my mom suddenly burst into the room. I felt annoyed. No matter how much I told my parents to knock before they came in, they just come in whenever they feel like it. It's irritating. Sweetie. Thank God you are okay. I heard a loud noise, and I thought something happened. You are okay, aren't you? Her eyes as wide as an owl. Yes, Mom. I'm okay. And can you please knock before you come in? I asked, rolling my eyes. My mom pointedly ignored me and walked over to my radio. She switched Believer for a slow, classical song by, I don't know. All I knew is that the song had no pop in it, which makes my point that it sucks. Mom. I groaned, why did you change my music? Change it back. I said. Honey, that music is too loud and aggressive. Classical songs are best for teenagers. Also, she snatched my black nail polish and replaced it with a hot pink bottle. Black makes you look aggressive. Angry. That is not what you should look like. Use this one instead, she said, putting my black nail polish in the depths of her pockets, where it will never be seen from again. I groaned loudly. I hated this. My mom had a list of what girls should be like. Girls should wear pink and nothing else. Girls should be prim and proper like they are from the royal family. Girls should have a smile on their face at all times. And most importantly, girls should never, even if their lives depended on it, wear black. My mom was wrong. A girl had the right to express who they are. They had the right to be who they want to be. I always tried to show that to my mom, but she thwarted me at every attempt. She said she just cared for my safety. Yeah, right. As if wearing black nail polish was dangerous. It is a wonder that I am her daughter. Dad, dinner is ready. I hollered. I heard footsteps, and Brad and Caitlin emerged from the dark hallway. Brad looked happy, probably because I fixed one of his toy cars. Caitlin, on the other hand, looked mad and not pleased. I casually glanced at her hand. Her black nail polish was gone, replaced with bare nails. I glanced at my wife, Kara. It must be her handiwork. Everyone sat down and looked at the food on the table. There were miniature pots of chicken and potatoes.
with a slice of dusty bread on the side and a glass of milk for everyone to share. I took a tiny spoon and put some chicken and potato on my plate, and ripped off some bread, and put it onto my plate. Daddy? Isn't there any more food? Brad asked. No, Bud. Food is scarce, and we make do with what we have, okay? I said, okay. And Daddy, yes, can you help me build my racetrack after dinner? He asked. He looked a little sad because of the food restrictions but excited for his race car track. Of course, Bud, I said. I reached over and filled Brad's plate with a tiny spoon of chicken and one small piece of potato. I ripped a tiny piece off of the slice of bread and poured a little bit of milk into his small glass. He smiled sadly and started to eat, chewing loudly. I did the same for Caitlin, but when I tried to put some potatoes on her plate, she blocked me with her hand. I don't like potatoes, she said, her voice cold and sharp. I know, honey, but potatoes are good for you. Also, they taste delicious, I replied. I don't care, she snapped, and slowly began to eat her chicken. I glanced at Kara. She frowned and started to try to talk to Caitlin. Honey, try some. I made them, and they taste good, she said softly. No, Caitlin responded. As she and Kara began to argue, I began to eat, grabbing the scraps of chicken and plopping it in my mouth. I then made the mistake.